Vincent Kreutzer schlug mit der Flatschen Hand auf den Tisch, und Jeds Glas in der eisernen Theke verstummt auf einmal. Du bist hier reinspaziert und tragst die Kut eins Toten, sagt Und du glaubst, das schützt dich. Claras Herz hämmert so heftig, dass es im Hals spüren konnte. Zwei seiner Männer hatten sich bereits vor die Tür gestellt. Niemand in der Bar sah sie knocken. Sie schauten weg. So, wie Menschen wegschauen von etwas, und das sich nicht erinnern wollen. Vincent bot sich so nah zu dass seinen Atem spüren konnte. Let's chance, Sus. Nimm ihn ab. Claras Hand zittert so stark, dass die erste nicht kaum fand. Sie dreht trotzdem los. Auf der anderen Seite der Raums hab ein Mann, der sich seit 20 Minuten nicht gerührt hat, endlich den Kopf. Was als nächstes Geske, hat nicht kommen sehen. Wenn schon dabei seid, abonniert und schreibt mir in die Kommentare, wann aus zuskot. Morgen kommt ein neue Geschichte, die nicht verpassen wollt. Gut, zurück zu Clara. Vincents Hand schoss vor und schnappte sich den Aufnäher von der Theke, beaver Clara in zurückziehen konnte. Das steht der nicht zu, sagt Die Santhit war jetzt seiner Stimme verschwunden. Was derunter zum Vorschein kam, war etwas Kalters. Das steht der nicht zu, einfach so. Und sprach den Satz nicht zu Ende. Der Mann in der Ecke war schon in Bewegung. Drei schnell Schritt, und sein Hand schloss sich Vincents Handgelenk. Nicht grob, nicht gewaltsam, nur absolut bestimmt. Vincent versucht sich loszureißen und konnte es nicht. Sein Finger öffneten sich von selbst, als hat etwas in seinem Arm einfach aufgehört, ihn zu gehorchen, und der Aufnäher fiel zurück auf die Theke mit einem Geräusch, das viel zu klein war für das, was bedeutet. Heb ihn noch einmal auf, sagt der Mann, und ich brech die Hand. Vincents zwei Männer in der Tür kamen nachher. Stiefel aufbeten, schnell. Der Mann dreht sich nicht Hab nicht die Stimme. Nur ein Wort, nein. Sie blieben mitten im Schritt stehen, als hat das Wort ein geübt, das irgendwo in ihrer Brust landet. Claras Herz schlug so heftig, dass es bis in die Zahn spürt. Sie verstand nix von alledem. Warum zwei bewaffnet Männer erstart waren. Warum Vincents Gesicht von Belustigung zu Vorsicht gestellt hat. Warum die ganz Bar so still geworden war, dass das Eis in einem Glas drei Tische weiter clearen hort. Draußen sprang ein Motorin, dann noch einer. Vincents Blick huscht zum ersten Mal in diesem Abend zum Fenster, etwas, das Angst enthüllt, zog über sein Gesicht. Silas, sagt nur den Namen, als wird es in mir kosten, in auszusprechen. Der Mann, Silas, wand sich endlich von Vincent ab, sah Clara an, nicht den Aufnäher, der zwischen ihnen auf der Theke lag, sondern Gesicht. Der ganz Raum schien gleichzeitig den Atem anzuhalten. Clara hat keine Ahnung, war, oder warum ein einziger Blick von ihm zwei bewaffnet Männer hat vergessen lassen, wie man sich bewegt. Nun Tage zuvor hat nicht einmal just, das Stadchen überhaupt noch etwas zu verbergen hat, geschweige denn, dass es auf gewartet hat. Mergend etwas davon zu verstehen, muss man zurückgehen. Nicht weit, nur nun Tage. Nun Tage zuvor stand auf dem Küchentisch in Ewald Bachmans Haus noch immer sein Kaffeetasse. Clara stand in der Tür und betrachtet lang, beaver sich überwinden konnte, hineinsuchen. Die Tasse stammt von einer Tankstelle in Winterbach, am Rand an Geschlichen, mit einem verblassen Bild eines Hasen darauf. Noch immer war ein halber Becher Kaffee deren, längst kalt, weil niemand mehr im Haus gewesen war, seit der Nachbar in jenem Morgen in der Garage gefunden hat.
Clara nam die tas, schatit den Coffee in Spobecken, wusch sieaus, stelt sie auf den Abtropstander, als hat das ein Bedeutung. Sie war in der Nacht über 6 Stunden aus Hamburg hergefahren, nach dem die E-Mail de Anwalts gekommen war. Als alienage im Testament genannte Urban müssen sie persönlich erscheinen, sie hat in ihrem Auto vor dem Haus geschlafen, weil sie sich nicht überwinden konnte, im Dunkeln die Haustür aufzuschließen. Acht Jar. Sie rechnet es nach, ohne es zu wollen. Acht Jar, seit sie nach Hamburg gegangen war. Großvater hat in der Einfahrt gestanden nur gesagt, ruf den Muttern, manchmal das Nacht, was zu, ich liebe dich, verges uns nicht, in einem Atemzug gesagt hat. Sie hat nicht oft Jennigen gerufen. Das was sie jetzt, während sie in seiner Küche stand, mit seiner Tasse, die auf dem Abtropstander tropft. Ihr Mutter, Ewalds Tochter, waren eine Überdosis gestorben, als Clara Nunsen war. Danach waren sie nur noch zu zweit gewesen, in diesem Haus, darüber zu sprechen, so wie man in dieser Familie über nichts sprach. Jetzt war Clara die einzige Familie, die Ewald Bachmann auf der Welt noch hat. Das Schlafzimmer roch noch altem Rasierwasser. Noch etwas darunter, für das Clara kein Wort hat. Die Schränkter stand offen. De hing sie, für sich allein, zur Seat gestorben, als hat absichtlich Platz sie hierem gelassen. Ein Lederjacke, wake getragen, und den Ellbogen dunkel. Ein Aufnäher in den Rücken eingenäht, ein silbern Schlange, festgewunden, ein Rad gewickelt, das in Flammen dargestellt war. Sie nahm sie vom Bugel. Sie war schwerer, als sie erwartet hat. Das Leder hat ein geübt, ein deit, als hat es über die Jar etwas in sich aufgenommen, das über son hinausging. Sie zog es ein. Sie passt, nicht perfekt, aber nah genug. Die Schultern saßen breit, so wie die Schultern ihres Großvaters breit gewesen waren. Sie steckt die Hand in die Taschen Spurtpapier. Der Zettel war zu Wirteln gefaltet, waken den Nicken. Die Handschrift war zittriger, als sie in Erinnerung hat, die Buchstaben gesehen, die Art von Schrift, die aus Handen kam, die nicht mehr so funktionierten wie früher. Clara, wenn du das liest, bin ich fort. Du hast die Jack gefunden, was bedeutet, dass du diejenige bist, von der ich mir immer erhofft habe, dass du es sein würdest. Es tut mir leid, all das. Die Jar, in denen ich nix erklärt have. Dass ich dich aufwatchen ließ, zu wissen, den Family wirklich war. Ich have mir eingeredet, ich werd dich beschützen. Vielleicht war ich nur ein Fegling. Der Aufnäher auf dieser Jack ist kein Schmuck. Bedeutet etwas für Menschen, die du nie kennengelernt hast. Die meisten von ihnen sind gut, manch nicht. Wenn dich jemand jemals danach fragt, wenn du Silas findest, sag ihm, du bist, werd wissen, was das heißt. Auch wenn du es nicht weißt, vertrau ihm. Was immer der sagt zu tun, tu es. Es tut mir leid, dass ich nicht bin, das persönlich zu sagen. Ich dacht immer, ich hat noch mehr Zeit. In Liebe, Opa. Clara las den Brief dreimal. Silas. Kein Nachname, kein Telefonnummer, kein Adress. Sie hat den Namen in ihrem ganzen Leben noch nie gehört. Sie zog die Jack nicht aus. In den folgenden Tagen bemerkt Clara Dinge. Ein Mann im Supermarkt, der einen Moment zu lang auf den Aufnäher starrut dann schnell wegse. Ein Lastwagen, der vor dem Haus langsamer ward, gerade lang genug, das jemand sich die Jack auf dem Geländer der Veranda genau ansehen konnte. Riefen Schuren in der Einfahrt, die nicht von ihrem Auto stammten. Am 9. Tag,
dem Tag, und dem sich alles ändert, Vlein man auf dem Gehweg vor der Post neben sie in Schritt. War alter, graues Haar, kurz geschnitten, weiche Hand. Das ist ein schon Jack, sagt Freundlich, locker. Hat deinem Großvater gehört, oder? Ewald. Schrecklich Sach. Was ist ihm passiert? Die ganz stot redet darüber. Es tut mir leid. Kenn ich sie? Vincent Kreutzer. Lächelt. Es erregt sein Augen nicht. Ich kannte deinen Großvater vor langer Zeit. Warf einen Blick auf den Aufnäher. Der ist mehr wert, als du weißt, Süß. Mehr als dies Jack, mehr als dies ganz stot wahrscheinlich. Ich war vorsichtig damit, so etwas herumzutragen. Ist das ein Drohung? Lachte. Kurz, locker, als hat sie einen Witz auf einer Dinnerparty gemacht. Das ist ein Rat von einem alten Freund der Familie. Hielt in, schaut über die Schulter zurück. Du solltest darüber nachdenken, die Jack absolution, Clara. Beaver jemand entscheidet, dass der Kien recht zustet, sie zu tragen. Ging die Hauptstrasse entlang davon, die Hand in den Taschen, wie ein Mann, der alle Zeit der Welt hat. Wenn du auf diesem Gehweg gestanden hattest, ein Fremder, der sagt, du sollst die Jack eins toten Abelgen, ein ganz stot, die plötzlich dich hier den Atem anhalt, warst du geblieben, oder hattest du schon nach der Landstrasse Ausschau gehalten. In jener Nacht saß Clara am Kachentisch und auf nicht die Mitfahr ab, Hamburg war 6 Stunden entfernt. Ihr Wohnung, Job, sorgfältig Jordnits Leben, alles war tief nach dort. Sie dachten Vincents Stimme. Ein Rat von einem alten Freund der Familie. Wie ihren Namen gesagt hat, als Jor ihm bereits. Sie dachten ihren Großvater. 40 Jahr lang hat die Jack nie aus dem Schrank genommen, wo sie hat sehen können. Nie etwas erklärt, aber hat sie sauber gehalten, na, so dass sie, als starb, das erste war, das sie fand. Hat 8 Jahr Zeit gehabt, sie zu schicken oder zu verbrennen oder wegzuben. Stattdessen hat sie für sie aufbewahrt. Clara schloss die ab, sie wusste nicht, was vertros Silas bedeutet. Aber zum ersten Mal seit 8 Jahren war Clara Bachmann es leid, vor dingen davonzulaufen, die sie nicht verstand. Es gab einen Grund, warum Großvater sein Jahr über Geno beigebracht hat, was es bedeuten wird, wenn sie eins Tages diesen Aufnäher ablegt. Sie war 6 Gusen, in derselben Garage, als sie entfand, die Jack über den jen ausgebreit einen Schraubenzieher in der Hand, wie die Njeten ein nach der anderen lost, den Aufnäher auf die Workbank legt, mit der Vorderzeit nach oben im Licht. Dieser Aufnäher kommt nicht ab, sagt Nicht zum Reinigen, nicht für irgendetwas. Sobald ein Mann das anlegt, bleibt es in ihm, bis stirbt. Aber wenn du in Gmail so offen deligen siehst, mit der Vorderzeit nach oben, wollt es sehen können, bedeutet das Geno ein Sach. Es bedeutet, dass sie in selbst abgenommen haben, absichtlich, vor anderen, weil sie kein Möglichkeiten mehr haben. Es ist kein Aufgeben. Es ist das Test, was ein Mensch sagen kann, ohne ein Wort zu sagen. Word das Verstehen. Jeder, der einen getrigen hat. Das ist der ganz Sinn. Es ist kein Botschaft für jeden, aber es ist ein Botschaft, die jeder im Raum spüren wird, auch wenn nicht weiß, warum. Hielt in. Einmal hat ein Mann, den ich kannte, das geben. Hat niemanden, der ihm geglaubt hat, wenn es einfach mit Worten gesagt hat. Also tat das stattdessen, der richtig Mensch sah es, es wirkt. Es hat in dafür alles gekostet,
allerdings. Ich have immer gehofft, dass niemand in dieser Family das je notig haben wird. Setzt die Nieten langsam und vorsichtig wieder ein, bis der Aufnäher wieder ganz außer, als where nie etwas gestehen. Clara hat nicht gedacht, dass sich je in diesen Nachmittag wird erinnern müssen. Nicht bis 10 Jahre später, in einer Bar namens Eisernes Kreuz, mit Vincent Kreuzers Hand auf ihrer Schulter. Der Geruch von Motorrad plötzlich so lebendig in ihrer Erinnerung, dass für eine halbe Sekunde wieder sexen war und Süße, wie ihr Großvater etwas im Licht erblickt. Freitag, 1840 Uhr. Nun Tage, seit Clara die Jacke gefunden hat. Sie stand vor dem Spiegel, trug und erkannt die Frau, die zurückblickt, nicht wieder. Acht Jahre sorgfältiger Leberkittel, ausweis, dasselbe Café jeden Morgen, und jetzt eine Frau, die ganz oft hat, vorsichtig zu sein. Niemand, den angerufen hat, wusste irgendetwas über Silas. Aber jeder in dieser Stadt schien genau zu wissen, was Clara trug. Gespräch verstummten, wenn ein Geschaft betrat. Die Postangestellte hat plötzlich dringend etwas im Hinterzimmer zu tun. Vincents Stimme kehrt immer wieder zurück. Dieser Aufnäher ist mehr wert, als du weißt. Hat nicht gesagt, wert für one. Das musste auch nicht. Am Stadtrand gab es ein Bar. Ein niedriges Gebäude in der Landstraße 191. Da war immer Motorräder aufgereiht. Ein Schild mit einem Kreuz aus Eisenrohr auf dem Dach geschweißt. Das Eisenkreuz. Wenn jemand in Rotsteinpass den Namen Silas kannte, dann die Lut dort. Die Fahrt dauert 11 Minuten. Ihr Hand lag schon auf dem Türgriff, als Handy samt. Ein SMS, unbekannte Nummer. Hab gehört, du fragst in der Stadt hierum. Das ist nicht klug, süß. Komm heute Abend ins Eisenkreuz, wenn du reden willst. Ich bin da. Was immer geglaubt hat, aus eigenem Antrieb zu tun, jemand anderes hat bereits anders entschieden. Sie stieg aus dem Auto. Die Bar ward still, als eintrat. Als Clara die Thek erregt, war das einzig Geräusch ein Jukebox, die etwas langsames, leise spielt. Sie setzt sich, bestellt einen Kaffee. Im langen Spiegel hinter den Flaschen konnte den Raum gespiegelt sehen. Und in der hintersten Eck, fast außerhalb des Lichts, ein Mann, der Alien saß. Graue Strähnen in dunklem, zurückgebundenem Haar. Hat nicht aufgeschaut, als hierin kam. Hat überhaupt nicht aufgeschaut. Clara wusste es noch nicht, aber hat gerade Silas Hartmann zum 10 Mal in ihrem Leben gesehen. Und der einzige Grund, warum ihn nicht bemerkt hat, war, dass 30 Jahre damit verbracht hat, dafür zu sorgen, dass Leute nicht bemerkten, bis es wollte. Der Barkeeper stellt den Kaffee vor hin, geht aufs Haus, dann Leser, denk mir nicht. Denk dem, der gleich durch dies Tür kommt, und dann vielleicht doch nicht. Die Tür ging auf. Vincent Kreuzer kam hierin, als ihm das Gebäude, was in gewisser Weise auch stimmt. Zwei Männer flankierten ihn. Sein Blick fand Clara sofort. Lächelt. Du bist gekommen. Ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher, ob du es tun würdest. Ließ sich auf den Hocker neben nieder. Notwendig, dass Zigarettenrauch riechen konnte und darunter etwas Süßes. Parfüm, Tour, fell am Platz in einer Bar wie dieser. Ewald Bachmanns Enkelin. Ich kannte deinen Großvater lang, weißt du, schon beaver du gebern wurdest. Dann kannst du mir vielleicht sagen, Silas ist. Etwas flackert hinter seinen Augen. Wo hattest du denn so einen Namen gehört? Mein Großvater hat mir einen Zettel hinterlassen. Hat das? Sein Lächeln verändert sich nicht,
aber etwas darunter schon. But sich nachher, seine Stimme sank, sanft und fast freundlich. Clara. Süß, ich mochte, dass du sehr genau zuhörst, denn ich sage das, weil mir wirklich etwas daran liegt, was mit dar passiert. Seine Hand legt sich auf ihr Schulter. Drei silbern Ring, schwer, bewusst. Dieser Aufnäher auf deinem Rücken, sagt Hast du ein an, was es kostet, in zu tragen? Claras Hers hämmert so heftig, dass es im Hals spüren konnte. Und in der echter Bar, im Spiegel hinter den Flaschen, hob der Mann mit dem grau durchgehenden Haar endlich, langsam, den Kopf. In der Eck stellt Silas Hartmann das Bier ab, das seit 20 Minuten nicht angehört hat. Hat die Jack gesehen, sobald es hereinkommen war, hat den Aufnäher erkannt, beaver sonst etwas registriert hat. Die Schlange, das Rad, das besondere Verschleißmuster im Leder, das 30 Jahr lang auf dem Rücken eines Manns hat altern sehen, den wie einen Bruder geliehen hat. Ewalds Aufnäher, an einer Fremden, die ins Eisern Kreuz spaziert, als was nicht, was de Trug. Sagt sich, zu Worten, zu beobachten, denn die schlimmsten Fehler entstanden, wenn man sich bewegt, beaver man die Lage eines Raums verstanden hat. Also war Tieter, und sah dann, wie Vincents Hand auf ihr Schulter sank. Drei Ring. Dieselbe Gest, die Silas in schon hundertmal hat machen sehen. Immer kurs beaver etwas schlimmer word. Und sah, wie die Hand de Madchens hinter ihrem Rücken verschwand. Langsam, vorsichtig, die erste nicht such end. Silas ganzer Körper word redglows, die Art von still, die bei einem anderen Mann wie Angst hat aussehen können. Bei Silas war das Gegenteil. Waren 30 Jahre de Wortens, die alle auf einmal eintreffen. Sie weiß es, Dr. Irgendwie weiß was das bedeutet. Nahm sein Handy unter dem Tisch hervor. Außer Sichtweite tippte wird und druck senden. Ewalds Madchen, Eiserns Kreuz, jetzt. Dan steckte das Handy weg, faltet die Hand auf dem Tisch und wartet, ruhig, ohne Eil. Ein Mann, der all seine Entscheidungen bereits getroffen hat, bis dies Weit nicht sich lost. 30 Kilometer nördlich los Karl Rohr die Nachricht zweimal, legt seinen Schraubenschlüssel hin und holt ein West aus einem Schrank, den seit Ewalds Beerdigung nicht mehr geöffnet hat. Ein Anruf. Dieter, hier ist Karl. Hol die anderen, Eiserns Kreuz. Und 3 Minuten später war sein Motorrad unterwegs. War nicht der Einzige. Im ganzen Landkreis bekamen 6 weitere Männer dieselben Wirt und brachten nicht mehr als das. Drinnen in der Bar spürt Clara, wie sich Vincents Griff verstarkt. Drei Ring, die durch das Leder bis in den Nochen druckten. Let's chance, süß. Nimm ihn ab. Ihr Hand fan dies Weit nicht, dreht. Sie lost sich, viel in den Schoss, klein und kalt. Noch ein. Sie fan die dritt nicht. Sie ließ sich nicht like losen. Das Leder hat sich 30 Jahre lang fest sie geformt. Finger rutscht einmal ab, zweimal. Was, wenn nicht abgeht. Was, wenn ich Michigan in all dem lost sich. Der Aufnäher fiel in ihr Handfleisch, schwerer, als aus der Garage in Erinnerung hat. Clara legt ihn auf die Theke, mit der Vorderseite nach oben, im Licht. Drei Sekunden geske nichts. Und in der echte Raum stand Silas Hartmann auf. Der Stuhl kratzt's nicht. Dafür war Silas so sorgfältig. Vincents Hand lag noch auf Claras Schulter, als sich etwas im Raum verändert. Ein Verschiebung in der Luft. Und sein Blick wandert fast gegen seinen Willen zur echter Bar. Silas ging auf sie zu. Nicht schnell, nicht langsam, nur stetig. Vincent, sagt Silas.
Sein Stimme war nicht laut. Sie musste es nicht sein. Die Bar war jetzt so still, dass Clara das Eis in einem Glas drei Tische weiterhort. Vincents Hand lost sich von ihrer Schulter. Silas, sagt den Namen vorsichtig. Wusst nicht, dass du in der Stadt bist. Ich bin immer in der Stadt. Silas sah auf den Aufnäher hinab. Die Schlange. Das Rad 30 Jahr Tradespüren, die blind erkannt hat. Wo hast du denn? Sagt fragt nicht Vincent. Fragt Clara. Johort meinem Großvater, sagt Clara, ihr Stimme kleiner als sie wollt, aber stetig. Ewald Bachmann. Ist vor nun tegen Gesterben. Ich have in seinem Schrank gefunden. Die Bar gab keinen Lot von sich. Kein Glas, kein Stuhl, keine Temzug. Silas rührt sich lang Zeit nicht. Ewald ist tot. Es war kein Frage. Es war der Klang eines Manns, der etwas absetzt, das so lang getragen hat, das vergessen hat, das ein geübt hat. Nun Tage, sagt Clara, weil sie nicht wusst, was sie ihm sonst geben sollt. Vincents Kiefer spannte sichern. Silas, das geht dich nix an. Es geht Michigan etwas an. Silas hab die Stimme nicht. Ewald ist seit nun tegen tot. Vincent, du warst die ganz Zeit in dieser Stadt. Willst du mir sagen, du wusstest es nicht? Log Michigan nickten vor seiner Enkelin. Du wusstest es. Du hast zugelassen, dass sie durch die Stadt läuft, beobacht word, verfolgt word. Hut Abend hast du in meiner Bar Hand an sie gelegt. Meiner Bar. Clara hort es. Das taten alle anderen auch. Zwei Wort, die wie Tiel landeten. Vincents Kiefer verhärtet sich. Sein Schultern straft sich. Legt nach. Mit Verlob, sagt wieder sanft. Dieser Aufnäher gehört nicht einer 26-jährigen Labortechnikerin aus Hamburg, die bis vor nun tegen nicht einmal wusst, dass der Name ihres Großvaters etwas wert war. Solche Sitze gehen nicht an Lut, die nicht deren aufschwachsen sind. Ich have diesen Sitz warmgehalten, Silas. Waren du, weiß der Himmel wa, unterwegs warst. Sie ist sein Blut. Sagt Silas. Blut bedeutet nicht. Sie ist sein Blut, sagt Silas noch einmal, diesmal war etwas unter der Ruhe harder, wie Stein als Weirda. Sie hat sich diesen Aufnäher selbst abgenommen, vor allen Leuten. Weißt du, was das bedeutet? Du weißt seit 30 Jahren, was das bedeutet. Zu mehrers 10-mal sah Vincent den Aufnäher auf der Theken. Sah in Wirklichen. Clara, die sein Gesicht im Spiegel beobachtet, sah etwas, das sie nicht erwartet hat. Angst. Draußen, zuerst leise, Motor, dann noch einer, dritter, vierter. Scheinwerfer fegten in langsamen Bogen über die Fenster. Du hast sie gerufen, sagt Vincent. Sein Stimme hat etwas von glatt verloren. Ich have sie vor 4 Minuten gerufen, sagt Silas. Beaver du deinen zweiten Satz zu bindet hast. Mehr Motoren. Sex. Das ist ein Missverständnis, sagt Vincent. Ich have diesen Sitz beschützt. Jemand muss es tun. Niemand hat dich darum gebeten. Ewald hat gewollt, Ewald wollt, dass sein Enkelin sicher ist. Silas Stimme blieb leise, aber etwas im Raum hat sich vollständig verschoben. Das stand in dem Zettel. Vertrau Silas, nicht beschütze meinen Sitz. Wollt, dass sie sicher ist, stattdessen hast du nun Tage damit verbracht, sie auf der Hauptstraße zu bedrohen. Die Motoren draußen verstummten. Alle auf einmal, Dutzend oder mehr,
in Denselben 3 Sekunden abgeschaltet. Die Tür eisernen Cruises ging auf. Karl kam als erster hierin. Hinter ihm 6 weitere Männer, 50 bis 70 Jahre alt. Westen, Wake getrigen vor Alter. Karls Blick ging direkt zum Aufnäher auf der Theke. Blieb stehen. Ewalds Aufnäher, sagt leise. Von der Jack. Auf der Theke. Sah Clara an. Du bist sein Enkelin. Ja. Karl nahm seinen Hut ab, hielt ihn in die Brust. Einer nach dem anderen taten ihm die 6 Männer hinter ihm gleich. Das ist, Vincents Stimme brach. Das ist Theater. Sie ist ein Fremd. Vincent. Karls Stimme war mild. Junge, ich hab gesehen, wie Ewald Bachmann 3 Männer mit bloßen Handen aus einem brennenden Lastwagen auf der Landstrasse 191 gesehen hat. Ich kenn dich seit 12 Jahren, und in 12 Jahren hab ich dich nie etwas anderes tun sehen als reden. Setzt seinen Hut wieder auf. Und diesen Mann hier neben kenn ich seit 31 dieser Jahr. Und ich haben nie für einen Grund aufstehen sehen, der sich am Ende nicht als wichtig herausgestellt hat. Wenn Silas auf den Beinen ist, Vincent, bist du schon erledigt. Jeder Mann in dieser Bar weiß das, außer das ist noch nicht vorbei, sagt Vincent. Aber die Wort kämen kleiner heraus, als gewollt hat. Doch, das ist es, sagt Silas. Hab den Aufnäher auf, hielt ihn vorsichtig in beiden Händen. Geh hier raus. Komm nicht zurück in dies Bar. Komm nicht wieder nahe. Und wenn ich hör, dass du auch nur durch ihr Straße gefahren bist, wirst du herausfinden, was für ein Sitz das wirklich ist, den du de Wormschalten hast. Und es ist nicht der, an den du denkst. Niemand bewegt sich. Dan dreht sich Vincent und ging zur Tür. Und das Schlimmste für ihn war nicht Silas oder Karl oder die Motoren draußen. Es war, dass niemand in dieser Bar auf seinem Weg hinaus auch nur ein einziges Wort zu ihm sagt. Die Tür schloss sich hinter ihm, und die Eisenkreuz Bar mit aus. Silas setzt sich neben sie. Aus seiner Westentasche nahm einen kleinen Lederbeutel, 3 alte, glattgeschliffene. Das waren die Ersatzneiten. Ewald hat mir vor Jahren gegeben. Sagt mir, ich soll aufbewahren, für den Fall. Sah in. Hat mir nie gesagt, für den Fall woven. Jetzt weiß ich es wohl. Druckt die Nieten langsam und vorsichtig wieder hinein, mit derselben Geduld, und die Clara sich aus der Garage erinnert. Du hast ihn lang gekannt, sagt sie. 31 Jahre. Haben auf einer Bostel bei Elsdorf kennengelernt. Hat Michigan erwischt, wie ich Kupferdraht zum Verkaufen gestelen have. Ich war 19. Hat 2 Tage nix gegessen. Und statt die Polizei zu rufen, hat mir Abendessen gekauft und mir einen Job gegeben. Setzt die letzte Niede ein, legt dann den Aufnäher hin, wieder ganz, aber lag jetzt anders in seinen Händen, wie etwas Jefflicks als einfach unverändert. Dein Großvater hat die letzten 20 Jahre seines Lebens damit verbracht, dafür zu sorgen, dass dich das nie beruht. Hat dich absichtlich draußen gehalten. Der einzige Grund, warum es dich jetzt beruht, ist, dass gestern ist, beaver das weiter tun konnte. Reicht den Aufnäher. Fühlt sich anders als vor 9 Tagen. Aus der Tasche eines toten Manns geholt. Schwerer, auf ein Weiß, die nix mit Guick zu tun hat. Karl telefoniert vom Parkplatz aus als wieder herinkam, setzt sich in gegenüber. Die Polizei schickt jemanden, mein Aussage aufzunehmen. Nicht Bastian. Ist derjenige, den Vincent besollt.
Ein Beamter namens Hartwig aus dem Kreis Pershingen. Wartet seit 2 Jahren auf etwas Handfests gegen Kreuzer. Und was du da hast, dies SMS auf deinem Handy, das ist die Art von Sach, die Touren aufnet. Ich wusste nicht einmal, dass mein Großvater krank war, sagt Clara leise. Niemand hat mir etwas gesagt. Etwas hielt in, alter Kummer, der in jemand anderem wiedererkannt word. Nein, ich glaub nicht, dass sie das geten haben. Wenn es dich trustet, dein Großvater hat von der erzählt. Nicht oft, aber wenn, dann immer dasselbe. Sie ist besser dran, wenn sie nix davon weiß. Ist nur die Zeit ausgegangen, es auf die Leichtart zu tun. Als Hartwig fertig war mit Aussage, war es fast Mitternacht. Das ist gut, sagt Das ist das Erste, was tatsächlich in Kreuzer hängen bleibt. Als ging, hat sich die Bar größtenteils gelehrt. Silas zog sein eigen Jacken, abgetragen Jeansjack, nix wie die Lederwesten der anderen. Ich have getten, warum dein Großvater gebeten hat, sagt Du hast Michigan gefunden. Ich have sichergestellt, dass du sicher bist. Das war der ganz Auftrag, Clara. 31 Jahr, und das war das einzig, warum Michigan tatsächlich gebeten hat. Aber ich weiß nicht einmal, was ich damit anfangen soll. Sie hielt den Aufnäher hoch. Etwas, das fast ein Lächeln war, huscht über sein Gesicht. Du musst gar nix damit anfangen. Der Aufnäher ist kein Job. Ist kein Sitz. Vincent hat direkt, auch wenn bei allem anderen Vorschlag. Ist nur ein Beweis. Beweis, dass du irgendwoher kommst. Beweis, dass du, als darauf ankam, genau wusstest, was zu tun war, obwohl der nie jemand die Wort dafür beigebracht hat. Auf nicht die Tür. Bewar in irgendwo sicher auf. Oder lass es. Tragen oder lass es. Das ist jetzt deine Entscheidung. Trat hinaus. Silas, werd ich dich wiedersehen. Sah sein. Wahrscheinlich nicht. Ich bin nicht so der Typ, der in Kontakt bleibt. Schwang sich auf sein Motorrad. Aber wenn du jemals etwas brauchst, wirklich brauchst, mag das, was du heute Nacht gemacht hast. Egal, wo du bist. Egal, vor der Stadt. Engagement word wissen, was es bedeutet. Immer. Das ist der ganz schön. Und dann war fort. Das Rücklicht word kleiner, die Landstrasse 191 hinunter, ins Dunkel, bis nach der Wind und das von Summen der Neonreklam der Bar zu hören waren. Wir Monate später stand Clara in der Küche des Hauses ihres Großvaters, jetzt ihres Hauses, und betrachtet die Jack, die in einem Häken neben der Tür hing. Nicht mehr zur Seat im Schrank gesteben, sondern offen sichtbar, wo jeder, der herinkam, sein word. Sie war nicht nach Hamburg zurückgezogen. Das Labor hat eine Versetzung nach Winterbach angeboten, 40 Minuten entfernt, und sie hat angenommen. Sie hat die Jack seit jener Nacht zweimal getragen. Einmal war Gerrit, wo ein Sachbearbeiterin einen Blick auf den Aufnäher warf und schnell etwas anderes zum Anschauen fand, und einmal auf der Beerdigung einer Frau 2 Straßen weiter, deren Enkel sie anschließend leise gefragt hat, ob Clara bereit war, irgendwann mit seiner Mutter über eine Situation zu sprechen, nix Stringens. Clara hat der Frau ihr Nummer gegeben. Sie hat noch nicht angerufen, aber Clara hielt ihr Handy geladen, hielt es nachher bei sich, als sie es vorgegeben hat. Und manchnachte, am Tisch ihres Großvaters sitzend, mit seiner angesklagen Hasen tas vor sich, vertappt sie sich dabei, an ein Garage im Juli zu denken, zen Jar zuver, und in einen Mann, der 30 Jar damit verbracht hat, dafür zu sorgen, dass die Art von Mensch sein word,
den jemand finden konnte. Zum ersten Mal, seit sie in dieser Küche mit seiner kalten Kaffeetasse gestanden hat, fühlt Clara nicht das Verlangen, fortzusetzen. Es gibt ein bestimmt Art von Mut, die überhaupt nicht wie Mut aussieht. Sie hat nicht die Stimme. Sie schlägt nicht zu. Manchmal sieht sie nicht mehr als ein paar zitternde Hand, die drei klein Metallstück losen, in einem Raum voller Menschen, die einem wegen konnten. Denn irgendwann auf dem Weg hat einem jemand beigebracht, dass das Test, was man sagen kann, das ist, was man sagt, ohne ein Wort zu sagen. Clara Bachmann wusste nicht, als sie in dies Bar ging, dass sie von einem Mann beobachtet wird, der 30 Jahre lang genau auf diesen Moment gewartet hat. Sie wusste nur, dass sie keine Möglichkeiten mehr hat die Tat das Einzige, was noch blieb. Das ist das Wesen der Menschen in Geschichten wie dieser. Sie suchen selten nach Macht oder Anerkennung. Nur die einfähig, verzweifelt Hoffnung, dass irgendwo jemand aufmerksam ist. Manchmal, nicht immer, aber manchmal, ist der jemand. Dies Geschichte ist ein Werk der Fiction. Die Figuren, orte Ereignis sind nicht real sollen kein tatsächlichen Personen, Organisationen oder Ereignis darstellen. Wenn dich dies Geschichten etwas erinnert hat, das der geht, wenn du oder jemand, den du kennst, mit häuslicher Gewalt, Belästigung zu tun hat oder sich unsicher fühlt, dann wispit, dass es Hilfe gibt du das nicht allein durchstehen musst. In Deutschland kannst du das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der Nummer 116016 anrufen, kostenlos rund die Uhr erreichbar. Wenn du dich in unmittelbarer Gefahr befindest, ruf bitte die 110 oder den örtlichen Notrufnummern. Du bist nicht allein, sich Hilfe zu holen ist niemals ein Zeichen von Schwäche. Wenn du heute Abend in dieser Thek gesessen hattest, wenn du gesehen hattest, wie Claras Hand hinter ihrem Rücken verschwand, hattest du verstanden, was sie tat. Schreibe es mir in die Kommentar. Ich lese jeden Einzelnen. Wenn du nu hier bist, willkommen bei Geschichten. Jede Woche erzählen wir Geschichten wie dies. Geschichten über gewöhnliche Menschen, unmögliche Momente, die Leis Art von Mut, die nicht nach Applaus verlangt. Abonniert, damit nicht verpasst, was als nächstes kommt, denn zwei weitere Geschichten werden schon auf Juk. Glaubt mir, wollt nicht verpassen, wohin sie führen.